welcome to the District 14 3A Track and Field Championship, hosted by Lindale High School. I would definitely consider myself very competitive, and I think a lot of that probably comes from my older brothers, them kind of never giving me a break. Runner set! For Rains High School student Charlotte Brown, springtime in Texas means one thing: track season. At today's meet, an infinite blue sky soars high above the playing field, and in just a few moments, so will Charlotte. Pole vaulting is kind of a daredevil sport. The people that do it, you know, they like to fly high and have fun, and it is challenging, but it's a lot of fun. Today she's competing with girls 2 and 3 years older, and if they don't yet know the name Charlotte Brown, they will soon. As a freshman, this hard-working athlete has already put her name in the record books. She's officially the best female pole vaulter that Rains High School has ever had. I do credit a lot to Pee Wee track. Our coach was pretty harsh, and he was like, there's no excuses. You are gonna run what you're gonna be good at it, and you're gonna like it, and if you don't, you can leave. It's easier to just run hard than to have to think about an excuse. As the competition whittles down to just 2 girls, Charlotte's parents, Ian and Story, hang on the outcome of every vault. Next height, 10 feet. First up, Brown. With her final few attempts, she ties her own record and wins the event. It's an impressive day's work for a girl who faces one minor hurdle. When I look out right now, I see a pin dot of white, which I guess would be the grass, and it's blurry, kind of like looking through a coffee stir. Charlotte Brown is legally blind. I make straight A's. I'm ranked 4th in my class right now. We have about 150 kids. All right, we are going to continue talking about cells. In the classroom, Charlotte also sets the bar high. It seems when your mom's a teacher, even extreme vision loss doesn't get you a hall pass. Her parents don't care that she has to carry extra large textbooks, or use a talking calculator, or magnify her worksheets to billboard size. It's Charlotte's job to recognize and overcome problems, and no excuses has been the family motto from early on. The very first conversations we ever had with Charlotte, she must have been 3. We told her at that time that everyone struggles with something in their life. Everyone has something that they are having to overcome in this world, and that her vision was going to be her something, and she might as well figure it out and move on. And she did. What do I look like to you right now? How much can you see of me? A blurry white dot. I'm a blurry white dot. A little coffee stir. No facial features? No, everyone looks the same to me. Charlotte hasn't always had this much trouble seeing. She was born with normal vision, but quickly developed infant cataracts. Her vision seesawed between bad and worse during childhood. Then, suddenly, in the 6th grade, her sight took an unexplained and permanent turn for the worse. And at that time, we were told that she had lost her color vision, that her field vision, which is all the peripheral vision that you see, had been restricted down to approximately 5 degrees, and it was pretty devastating. Your vision is truly tunnel vision. Yes. You only see that little bit. Yes, and when I tell people, you know, when they ask really what I can see and to try to kind of explain it to them, I say, well, you know, kind of make a fist like a really tiny hole and then look through it, but everything looks blurry and flat and there's no color. And then it's -400. All right, so running track, I understand, but pole vaulting, how do you do this? It's fun. Starting with this. With that? This is my marker. Her name is Yelena Isambayava. That's Yolana? Yes. And what does Yolana do for you? Yolana keeps my place for all the meets, so when I'm lining up, I kind of stick my foot out and I can feel her, so I know she's there. It's a little bit easier than tape. This is where in your run for pole vaulting? My 14th step. And then how do you know where to plant the pole down there? On my last step.
Then you just plant it and go for it. Yes. And it's not just pole vaulting. Charlotte has found clever ways to try just about every sport a kid can try. She runs sprints and relays on the inside lane, where the contrast between the grass and track is high enough for her to see. Her cross-country teammates wear bells on their shoes, and on the basketball court, she counts her steps and listens to the ball to make some truly incredible plays. Her father says it best. He says, we never said you can't. I don't know that we have ever told her no, that she couldn't do something. Our biggest question to her was, how are you going to do it? And she came up with those answers. And yes, you know, from soccer to gymnastics to wrestling to track to basketball to swimming, dance lessons, she's done it all. With her can-do spirit and athletic achievements, Charlotte's captured the hearts of her hometown. She's become a bit of a celebrity, grabbing headlines, winning awards, and motivating other young athletes. And if she could accomplish just one more thing, it would be to rewrite Merriam-Webster's masterpiece. Honestly, I don't think disability should be in the dictionary, because You don't like that word? that's a dumb word. I think a disability is something that limits you or stops you from being able to do the things you want to do or you should be able to do, and I don't think anything, even if it's just a vision impairment, should stop you. Charlotte Brown views the world differently than most people. To her, being legally blind is no more an obstacle than the crossbar she clears every day. The doctors have said her last remnants of sight could fade any time, and if that happens, Charlotte will be ready to beat that challenge too. Her one-of-a-kind Braille letter jacket reminds her not that she's vision impaired, but that she should always set her sights high. I mean, I do know I'm a little different, but it's not like in a bad way, and it's not in a way that would limit me. Charlotte has helped keep life in perspective. And what's really important. She's got a good handle on that, doesn't she? She does. I may not ever be able to read the patches that I earn, but I'd at least like to be able to read my last name on the back. B-R-O-W in the end.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਟੈਕਸਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਰਲਟ ਬਰਾਊਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਡਿਗਰੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਪੈਨਸਿਲ ਜਿਹੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਖਾ ਆਖਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਦ ਹਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਬੁਝੇ
हारे 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 जय जिंदगी तो हारे हारे बुझे बुझे। और वो जमदी दी ही उम्र वो जाती रही नजर, और ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਾ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ। 100 ਮੀਟਰ 200 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ਰੇਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ, ਪੋਲ ਵਾਲਟ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 14 ਸਟੈਪ, ਤੇ ਫਿਰ 14 ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਦੌੜਦੀ, ਤੇ 14ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲ ਵਾਲਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਪੋਲ ਵਾਲਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਦੌੜਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਲਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਲ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਚੌੜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Please, we must recognize the blessings we have been blessed with. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਜਾਏ। We are always unhappy with the divine, always complaining. Why this happened to me only? Why me? What wrong I did? Why you chose me? And our problems are, when we look at the problem
that so brave daughter Charlotte Brown is facing. She's blind. Only her eyesight is so, just 5-degree aperture. 5-degree aperture, and that too she can only see the shadows. Shadows. No face she can see, nothing. And she runs sprints. They were saying that she is the best athlete of that school ever had. Sprints 100 meters, 200 meters, hurdle race, with no eyes, pole vault with no eyes. Relay race with no eyes. Pole vault with no eyes. And she says, since I can't see where the bar is and where to put that pole, she said, I count my steps. And she had that little doll she named Ivanka, that I start from Ivanka, I start running, and I jump at the 14th step. Without knowing, without seeing. Even the bar or anything. And her parents, how brave they are, that not only they are feeling sorry for her and making her to feel sorry for herself. She said, her mother was saying that right from the beginning, her father said that if you don't have any vision, that should not be any excuse for not doing anything what normal kids with normal eyesight do. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ We become totally lost in our little worlds and our small problems. We are so expert at making them big, amplifying them, and feeling sorry for ourselves, feeling helpless, unfortunate. ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ
ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਹਦੀ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। Our mind loves to have problems and then it enjoys solving the problem. Maharaj Ji says, why do you create problems? Just stay with me. Just stay with me. Maharaj Ji ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕੇ ਜਿਤੇ ਆਗੀ, I have abundant just fakely appreciating others or slandering others. That was my mind's nature. ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੰਡੇ ਲਾਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਕੂੜੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਾਕ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਸਾਕ ਫਰੀਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕ ਗਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਕ ਹਨ, ਸਾਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ says that some people are more into seeing. They use their eyes more than the other senses, like painters and so. And others have a greater relationship with their throat, tongue, those who sing. And the dancers have relationships with their legs and feet and arms, and so on. And Maharaj says that all these, my relationships with my senses, they kept me, those relationships kept me in the darkness. ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਨੀਆਂ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। My eyes have become so weak. They kept looking and looking and looking, and my ears always remained busy in hearing. Eyes and ears, they kept me in the darkness, and now as the day is closing in, these senses themselves are departing from me. ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ
ਸ਼ਾਖ ਪਕੇਂਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਹਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਹੱਥ, ਮੂੰਹ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਹੈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਖ ਪਕੇਂਦੀ ਆਈ ਆ। God is like a tree and I am a small branch on that tree. And now that tree, that branch is changing its colors. ਹਰ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। Doctors have discovered that just at the age of 17, the human body starts moving towards its destruction, weakness and destruction. और ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰੀਤ। Our true self, through meditation, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਰੀਤ। As walking the path to self-realization, we lose the sense of ego. Dutiya tyagi loga rit. And while walking this path, the second thing happens, that we become independent of the worldly way. We don't follow others. Traigun tyag durjan meet samane. And the third thing happens, that the three states of our consciousness, one state in the morning,
one in the evening and one at night, those three states are gone and our consciousness remains in a single stable state. The चौथी चीज, तुरिया गुण मिल साध पछाणे। चौथी चीज की हुंदी है कि अपना असली आपा प्रगट हुंदा है। वो किस तरह? इस रस्ते ते मिलदियां तुरदियां गुरु दी संगत करदियां। तुरिया गुण, महाराज जी कहते तेरे असली आपा ते बहुत ही गुणा वाला है, बहुत गुणा वाला। He says your true self is so virtuous, and by remaining in the company of the Guru and the holy congregation, the true self is realized. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹਾਲਤਾਂ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਆਣਪ, ਰੱਬੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁਆ ਲੈ ਗਗਨੇ ਰਹੇ, तीन लोक की बातें कहे। महाराज जी कहते ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਹਾਇਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। So through walking this path we are blessed with higher intelligence, and that should be so beautiful. Only then we would know the real beauty of human life. Maharaj tells us that walking this path, our ego, our sense of imitating others, and the different states of our consciousness, they all disappear somewhere. Maybe they disappear into the mountains, or they disappear into the ocean, some ocean, or they disappear into the skies, but they are never seen again. Never seen again. And we discover our true self, which is so precious. सुननी माए मेरी ये मैं जोगी मिलिया एक, सुननी माए मेरी ये मैं जोगी मिलिया एक।
कौन नी बिन ओदे दसे केहड़ा मैं कौन ते आई कित. Without the Guru, who would have told me that who am I and why we are here, why I'm here on this planet called Earth. बिन ओदे दसे केहड़ा मैं कौन ते आई कित. बिन ओदे दसे मैं कौन ते आई. बिन जोगी देवे कौन नी हाय इस कमली नू मत. Oh my mother, without my Guru, who would have given me all this divinely knowledge? Who? Who in the world? बिन जोगी देवे कौन नी हाय इस कमली नू मत. बिन जे एक मंजी महाराज जी हुणां ने भाई फिरिया ते भाई कटारा नूं दित्ती. ये दोवें गुरसिख गोइंदवाल साहब ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਸੀ. ਬਾਉਂਡਲੈਸ devotion and patience they had. ਭਾਈ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਓ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸੌਂਪੀ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਰਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗੀ। One of the gods, Maharaj Ji blessed two people, Bhai Phirya and Bhai Katara. They had infinite faith and devotion and patience. And in those days, the Gorakhnath's followers would create so much trouble for the public through black magic. Maharaj Ji entrusted these two Gursikhs that you go to Kashmir and meet all the disciples of Gorakhnath and make them to abandon that practice and embrace this beautiful way of human life. Ji. Ji. ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਨਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Maharaj Ji says, those who are in ishq with the divine, to only them I call bhagat or devotees. And they remain in bliss, in intoxicated state of conscience. Jisno ikko rang ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਨਣੋ। ਜਿਸਨੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਨਣੋ। ਜਿਸਨੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ
ओ सबना की रैन बिरही चारनो। वो प्यारा नाल भरिया होया और सारिਆਂ ਦੀ चरण तोड़ी ਬਣਿਆ। जी ये गल्लां नहीं ਹਨ, अपनी मंजिल है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਈਗੋ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਈਗੋ ਵੱਧਦੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਗੋ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਮੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ all are ours. The world has become so poor by dividing them into different religions, castes, nations even. He says that those who are in ishq with you, their sign will be that they will be utterly humble. They would become the dust of the feet of the holy congregation. O sabna ki rain, not only the holy congregation, but of his all creation. His all creation. ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਗੀਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਪਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ you will become fragrant and fragrant. ਸਭ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। He says you are not going to become just one flower, you will be gardens and gardens of flowers. ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਆਖ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਲਿਖਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈਏ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Oh my dear friends, let's go to the true, beautiful physician, the Guru, and beg him to write on our tongues that this tongue moves remaining in the law of humility. This tongue always remains in the law of humility. ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਮਰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਹਨ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸੌਖਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਣਾ ਜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਲਿਖਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆ